You're spraying poison that killed millions of people onto your food. Kwa hiyo mnapulizia sumu ambayo inaua mamilioni ya watu katika mashamba yenu. And you're expecting that there won't be anything negative. Alafu mnaamini kwamba hakuna kitu chochote kibaya ambacho kinaweza kutokea. How does that work? Inafanyaje kazi namna hiyo? So people say when you spray that poison, you can wait some days, then it's okay. How? Ukipulizia hayo madawa ya sumu unasubiria tu kwa muda fulani alafu hiyo dawa inaisha nguvu. Hapana. Who are the ones who are saying it's okay? Wangapi ambao wanasema ni sawa? It is the people who are selling the poison. Ni wale ambao wanauza sumu wanakuambia hiyo haina shida kabisa. So of course if I'm selling poison, I will say, "Oh, don't worry, this can't hurt you. Just give some days." Kwa hiyo wengine hata kama nikiwa nauza sumu ili biashara yangu iende nitakwambia hii haifanyi kitu kabisa. Subiria tu baada ya muda. Those things are meant to kill living organisms. Kwa hiyo say it again. Those poisons are meant to kill living organisms. Manake hiyo imetengenezwa kuua viumbe hai. You are a living organisms. Lakini wewe ni kiumbe hai pia. How are you going to eat a poison and expect it won't affect you? Alafu unaweza kula sumu alafu ukiona tegemea kwamba haitakudhuru na kati na wewe ni kiumbe hai. Okay. Now soap. Kwa hiyo sasa sabuni, it's just soap. Sabuni ni sabuni. It's not a poison. It is a chemical, but it's not a poison. Lakini sio ni chemical, lakini sio sumu. Even if you drink soap straight, you won't die. Hata ukinywa sabuni, moja kwa moja huwezi kufa. It won't taste nice, but you won't die. Haiwezi kuwa na ladha nzuri, lakini haiwezi kukuua. Now 2 teaspoons. Sasa una vijiko viwili vya chai. In 1 liter. Katika lita moja. What can that do to you? Itafanya nini? Manake lita moja tunazungumzia hiyo kidogo kama maji hayo hapo. You just rinse it off, you're fine. Yaani unakuwa uko sawa. Okay. It's wild, these things we don't know. Unajua ni kwa sababu hivi vitu hatuvifahamu. That's why we have to go back to the origin. Ndio maana tunatakiwa kurudi katika chanzo. What is the origin of pesticides and the Roundup for the weeds, the things we're spraying? What is the origin? Origin yake ni nini sasa katika masuala haya ya kuondosha magugu na vitu vingine vyote? Chanzo chake ni kipi? It was the poison used to kill millions of people. It was the poison used to kill millions of people. So the origin of what? Sorry, the origin of the sprays we use in our farming. Kwa hiyo manake chanzo cha dawa ambazo tunapulizia mashambani mwetu ni sumu ambazo zilikuwa zinatumika kuua. It was used to kill millions of people. Ambayo ilikuwa inatumika kuua mamilioni ya watu. Okay. Now let me carry on. I want to share. There's a lot of recipes that are in your book there. That's why I gave them to you, so you can, as you have different pests, you can read what should I use. Kuna vifaa vingi ambavyo unatakiwa kutumia ama namna nyingi ambazo unatakiwa kufanya kutengeneza hivyo vifaa katika hivyo vitabu vyenu maana. I just want to share maybe 1 or 2 more. Nataka nishirikishe moja ama mbili zaidi. Okay, how many of you know red spider mite? It is a very bad pest that affects tomato. Kuna wadudu ambao wanakula sana nyanya, red spider. It makes some webs on the leaves. You'll see some webs coming, and when you see those webs, you know you're in trouble. Manake wanatengeneza kama nyumba zao zinaitwaje kwa Kiswahili? Mungu anatengeneza nini? Tandabui tunaitaga. Wanaweza kutengeneza wanaweza kwenda kwenye nyanya, the red spider mite, when it starts coming in your field, it will finish the whole field of tomatoes. They can be almost ready to harvest. It will finish everything. Kwa hiyo hao tushaingia hata kama walikuwa tayari kwa ajili ya kuvuna wanamaliza. It will make the tomatoes start to turn brown like this. Wanaanza kufanya hizo nyanya zako kubadilika rangi kuwa namna hiyo. Kahawia. Do you know this one? Okay. It's terrible. You're just about to eat the fruits, and then they go through and destroy. Hatua kabisa ambayo uko karibu kupata matunda manake ama kula matunda wakishaingia wao hatari. Okay.
how do we sort out the red spider? Sasa tunawezaje tunawezaje kutatua hili tatizo la hawa wadudu? Okay. You know, when you are cooking and you're making some fritter, you're making some bread or fritters, the ones you fry in the oil when you're cooking. Unapokuwa unapika vitu vya kukaanga manake, it's nice to put oil on your hands so it doesn't stick. Kwa mfano, hususan maandazi, chapati, mnakuwa mnapaka nini mikononi mafuta ili unga usinganganie, si ndio? Right? Because when flour gets wet, it's very sticky. Manake ule unga unapolowanishwa unakuwa kama unanata. Now these insects, they're a very small spider. Kwa sababu sasa wadudu hawa ni buibui wadogo sana. Okay. They look like this. Wanaonekana hivyo. It's a very small spider in the webs. Wadogo sana. Umeona rangi yao inakuwa kama wekundu fulani. If you take 1 cup of flour, you mix it with 5 liters of water. Then you mix it nicely. The flour in the water is very sticky. Manake ule unga ndani ya yale maji utakuwa kama ni wa kunatanata fulani. You spray it on your tomatoes. Alafu kipulizia katika nyanya zako. The red spider gets stuck. Kwa hiyo sasa yule buibui yule mwekundu manake anakuwa hawezi kutembea, hawezi kumove. And it dies. Na anakufa. Then you've sorted the red spider. Tayari unakuwa ushapata ufumbuzi wa shida ya wadudu kama wa buibui wekundu manake. Now, how long do you have to wait before you eat your tomatoes? Unahitaji kusubiri kwa muda gani ili ule nyanya yako? Jibu. It's just flour. Just wash and eat. Yeah, you don't even have to wash. It's flour. You'll just be eating some bread with your tomatoes. Kwa hiyo ule unakuwa ni unga tu, hata kama usipoosha unakula tu. So these things are much more helpful. For things like caterpillars, there's different things we can use, like soap and salt and vinegar. For the things like a caterpillar. Yeah, soap. There is some insect is called caterpillar. Yeah. Vinegar, salt, and soap. Kuna vinegar, sabuni na chumvi manake unachanganya. It will finish the caterpillars. Kwa hiyo inakuwa inamaliza kabisa tatizo la haya madudu haya. Okay, so you can go. I'm not going to go through in detail with everything. But all of in the book there is the measurements for all the different sprays you can use. In fact, na namna ambavyo unatakiwa kuchanganya kwenye kitabu chako ambacho kitakusaidia kutengeneza. Okay. Jipe moyo watu wa Mungu msome. You want to clear up, we can put some stuff in the book. Sorry? That for us reading is very hard thing. Okay. So then for those of you who have difficulty in reading, you can go and watch the video and you can see the things. Kwa wale ambao jamani kusoma ni mtihani kama mimi, nendeni YouTube. Haya mambo yamewekwa YouTube kule. Kwa hiyo lipa hela. Hapo kusoma ni bure. Ukitaka kujifunza kwenye YouTube lipa hela. Ni rahisi. Or you know, one of the beautiful things is we have technology. Lakini kitu kibora zaidi ama kizuri zaidi tunayo teknolojia. If you have a pest, you take a photo. Unampiga picha yule mdudu. You send it to me. Unanitumia. I'll tell you what you can use. Alafu nakwambia ni nini utumie. You can watch on YouTube. You can see what pests you need to, what sprays you need to use. Another spray, I believe, I'm waiting for, this is not loading. I believe there's something called white fly for tomatoes. It's a small fly. For the white fly, you can use milk spray. Milk spray? Yes. Jamani maziwa tu unatumia kwenye nzi weupe hawa. Hawana kipindupindu hawa.
You can dilute milk into water and spray it on your plants. Kwa unachanganya maziwa na maji alafu unapulizia. Things to remember for the pesticides, for the homemade pesticides. Kwa vitu vichache vya kukumbuka katika kutengeneza hizi dawa za asili za nyumbani manani. When I first started, I sprayed a lot in my garden. Kwa nilipoanza nilikuwa napulizia sana katika bustani yangu. Oh, let me give one more thing you can do. There's also, you can use wood ash. Lakini pia unaweza kutumia majivu manake. Do you know the cutworm that attacks the maize? Unajua kuna wale ambao wanashambulia mahindi, wale minyoo wanaoshambulia mahindi. Unafahamu? Okay, you can take a pinch of wood ash. Unaweza ukachukua tu aina fulani ya majivu and you sprinkle it into the funnel. Halafu into the top, inside. Unapulizia, where are they staying? They're living inside the plant. Inside the plant. Yeah. So, you've got your maize growing up, okay? Okay, you got your maize growing up. Jamani ngoja tucholee hapo tuone anaishije ndani ya mmea. Mimi sielewi. And here you'll always have like there's a space inside the maize as it's coming up, right? Alafu kuna wadudu wanakuwa wanakaa humo wanaitwa pamba kwa Kiswahili. Okay. So you just take the wood ash and you sprinkle inside of the maize. Alafu unachotakiwa unachukua hayo majivu unapulizia hapo katikati. A pinch in each funnel. Kwa unakuwa ni kidogo tu katika kila tawi manake unapulizia. And you can do that every 2 weeks. It will eliminate the cutworm. Hivyo hata kwa wiki, kila baada ya wiki mbili inapunguza, inatoa kabisa. So you can finish the cutworm using the wood ash. Kwa unaweza kuwamaliza hao pamba kwa kutumia majivu. Okay. Okay. So has God given us what we need? Je, Mungu amekupa kila kitu tunachohitaji? Amen. So I want to encourage you, if you have a pest, there's a few things you can do. The first step is healthy soils. Kwa nataka nikutie moyo kwamba kama wapo wadudu ambao wanakusumbua, jambo la kwanza ambalo unahitaji uwe na ardhi yenye afya. Follow the principles of the mulch and the rotation so your soils can start becoming healthy. Pata mfumo wa kubadilisha mazao, maana yake crop rotation ya planti ili kurahisisha ule udongo wako, maana kama kuwezesha ule udongo wako kudumu katika uzima ama katika ubora. The second step is rotations. The second step is okay, healthy soils, rotations. The next thing is repellents. Planting plants like lemongrass and marigolds that keep the predators away, keep the pests away. Lakini jambo jingine ni kupanda mimea ambayo inafukuza ama inaondoa. And then as things come up, you can spray the pests. As you have pests, you can spray them. Lakini kama ukiwa na hao wadudu unaweza kupulizia hiyo dawa. Just those plants that are affected. Sana tu zaidi ya wale mimea ambayo imeathirika. The next step that I haven't mentioned, if you have diseased plants or diseased leaves, just remove them from the garden. Don't leave them, get them out. Wakati mwingine kama unakuwa una mmea ambao umeathirika ama una ugonjwa, manake njia nyingine ni kuondoa tu mmea. It's better to lose one plant than for the disease to spread. Ni bora kuondoa mmea mmoja kuliko kuacha mmea mmoja ambao utasababisha ama utaachilia athari kwenye mmea mwingine. Okay. And then remember to test your sprays before you spray them on a big scale. Usisahau kumbuka kujaribu dawa yako ya kupulizia kwenye mmea mmoja kabla hujapulizia mimea yote. Okay. Kama kuna hapo kwenye majibu hapo, unaona kuna wengine wanaweka majibu makavu au lazima tuweke kwenye maji. So in this to using hash, I see there is some people just dilute it in the water and some they are just putting the way it is. So which ways should we use to do it? Put it straight. Weka tu hii kavu, unanyunyizia. Okay. Here we go. Mimi nilipata swali kwa upande wa nyanya.
nyanya tunazungumzia wa nini na nini, lakini bado kuna ukungu. Kuna ukungu. Ukungu. Jaga sana nyanya. Mimi si uelewe ukungu msaidieni nielewe. Kilimo wa nyanya. Yaani wako ukungu ndio nini? Nisaidieni nielewe ukungu ni mande. Ni ukungu kama unaona hizo ukungu ni kama kuna ukungu. Sijui. Kuna ile aloelewa hapa nieleweshe. Aloelewa nieleweshe ukungu. Inakuwa kama baridi. Ukungu wa baridi ndio unaua nyanya au unamaanisha nini? Unakuwa kama hivyo. Yaani unakuwa kama hivyo, lakini sasa ukishatoka huko ukungu. Nyanya ni banguka. Katika ule katika ule. Kwa hiyo umemaanisha ukungu wa baridi sio? Nataka kuelewa hapo. Nauliza wewe, unamaanisha ule ukungu wa maana ya kwamba ukungu wa baridi? Yaani wewe unazungumza hiyo wewe, lakini uko sasa ambao una maasa ya nyanya, zao la nyanya. So how can you translate it? Me, I think I'm getting confused. Because he's talking the question about there is the kind of like a fog, especially when you are farming these tomatoes. There is a kind of like a fog which is just attacking the tomatoes. I don't know. There's a kind of what? Fog. A fog? Yes. F-O-G, kind of that. How is it attacking the tomatoes? I'm confused with me. I don't know how do this stuff. Fog doesn't attack tomatoes. Listen. Maybe this is a farmer gonna help us. Okay. Kama kwenye nyanya inatakiwa unapomwagilia maji au maji ya mvua yakigusa kwenye majani kunakuwa kuna athari, ndio maana kuna dawa huwa zinatumika kwa ajili ya mvua ikigusa majani. Especially when you're farming tomatoes, when the rain fall on the top of the leaves of the tomatoes plants, is affecting the plants. That's why there is a pesticide which you using to spray like, over it so to get health. Yeah. Especially like so the leaves especially get something called powdery mildew, I think. And it happens because of too much moisture. There is a powder you can use. It's in the video. It's in the same video. I forget what exactly is in that powder. I can look up. Kwa hiyo inawezekana kama mbona nasema mara nyingi mmea unaweza kuanza kupata athari kwa sababu gani? Kwa sababu mvua inapokuwa inanyesha, manake nyanya kupata maji mengi inakuwa shida. But what? Na ule sijui ndio huo baridi ambao unazungumzia ukungu, lakini ukungu kama ukungu wenyewe Morogoro wangekuwa walimi nyanya. But I want to talk about what actually causes that. The main cause of that mildew, of that disease, is not water on top, but water on the bottom. Lakini sasa shida ya tatizo hilo ambalo tunalizungumzia hapa ambalo linasababisha sio mvua inapokuwa inanyesha ama hali hapo ni shida inakuwa ni chini, manake maji yanakuwa mengi chini, sio kugusa juu ya majani. Very good at breaking chalk. Okay, so we've got the leaves here. Okay, now God designed the leaves to have water on the top because it rains. They should be designed. Mungu ndo ameumba hivyo ili majani yawe nje, na kama yakiwa nje manake anajua mvua ikinyesha majani yatapata maji. Ndio hivyo Mungu alivyoumba. So the rain or the fog comes and it creates more moisture that comes on top of the leaves. Manake sasa ukungu unapokuwa unakuja ama maji yanapokuwa yanakuja yanadondoka katika majani. And then it hits the top of the leaves and then it also runs down and goes into the soil. Kwa hiyo inapiga juu ya majani lakini yanadondoka maji yanaingia katika udongo. Okay. Now when the sun comes out, the sun dries the leaves on top. Kwa hiyo maana yake jua linapotoka linakuja kukausha yale maji ama ukungu ambao uko kwenye majani juu. The problem is when the sun comes out and hits the bare soil with lots of water, what happens to that soil, to the water that's here? What happened to the water outside? Kitu gani kimetokea kwa maji yaliokuwa pale nje tuliyomwaga nje? Yamekauka. It's just dry.
It's dry. Where did it go? Yameenda wapi? Did you drink it? Umekunywa mwamba? Were you drinking the water out there while we were inside? Tulipokuwa ndani ulikunywa maji mwamba? No. So where did the water go? Yameenda wapi? Evaporate. It evaporates. So when water evaporates, where does it go? It goes up into the Kwa hiyo atmosphere. kama ikishawaka jua, maana maji yanayodondoka hapo yanaenda wapi? Okay, so what happens is when you have the wet soil here Kwa hiyo sasa unapokuwa na huo udongo wako hapo, and the sun comes out, the water evaporates. kwa hiyo jua linapotoka, manake hayo maji ambayo yaliingia kwenye ardhi yana mvuke unatoka manake. Okay, now what happens as the water is evaporating? What happens where it's hitting the leaves? Kwa hiyo inakuwaje ule mvuke unapokuwa unatoka ndani ya ardhi kwenda juu, manake unapogusa majani? It's burning the leaves. It's wetting the leaves. It's making the leaves wet. Kwa hiyo inafanya yale majani tusemaje, yasinyaye ama yaloane. And it's making It's making the leaves wet where the sun can't reach because they're getting wet from underneath, not from on top. Manake linafanya chini kunakuwa kunyevu kwa majani, juu kunakuwa jua limepapiga pamekauka manake. Does that make sense? Jamani, inafahamika hii? So even when the sun comes out to dry the leaves, there's still moisture underneath it can't reach. Kwa manake hata kama jua limetoka manake limekausha juu, lakini chini kunakuwa bado kuna unyevu kwa sababu kuna ule mvuke ambao unatoka na kugusa majani ya chini kwa chini. And this moisture causes mildew and fungus to grow. Na kwa sababu hiyo ya mvuke inatengeneza fungus manake kwenye majani. Okay, how do we solve this issue? Sasa tunawezaje kutatua hili tatizo? You go with a towel and you just wipe off all the plants every day. Unaenda tuna taulo yako na unafuta majani kule chini kule, unafuta tu. I'm just joking. I'm just joking. Natania. It's a joke. Jamani, ni utani huo. Okay. No, you need to stop the evaporation. You put a covering of mulch. Lakini sasa unatakiwa kuzuia manake huo unyevu usipande juu kwa kuweka ile blanketi hapo. When you have the blanket, the water doesn't evaporate. Manake unapoweka blanketi manake huo unyevu ama unyevukaji huo hautokei manake. So even when you have a heavy rains, the water in the soil doesn't evaporate and get under the leaves. Unakuwa una mvua kubwa manake jua likiwaka manake unyevu unakuwa hautoki kutoka chini kwenda juu manake. Kwa hiyo inakuwa haitengenezi fungus tena. Okay, but if you start to get that mildew, there is a solution. You can watch the video. I believe there is a powder you can use. Lakini ilipo pia suluhisho, ukiangalia video unaweza kuona kuna aina fulani ya unga ambayo inatumika pia kwenye kutatua hiyo tatizo. Tomorrow I'll give us a chance to watch one of the videos just to see how they are, because they're very beneficial for you to use even beyond this week. Kuangalia video ambayo itatuonyesha kwa sababu ni kitu maalum sana kitatusaidia kufahamu na kuona zaidi. Okay. Any other questions? Swali jingine jamani? Okay. Was it helpful? Jamani, masomo haya vipi? Yanasaidia kwa sehemu? Okay. Great. Okay. Thank you.